Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to share with you how to make Agepan deep fried bread rolls. It's a really popular Japanese bread snack served as a school lunch as well. In this video, I wanted to share with you sugar and soybean flour, which is a really popular Japanese school lunch style. However, you can arrange this recipe using only sugar or cinnamon sugar or whatever you like. I hope you find this video helpful and I hope you can try it out. Here are the ingredients. The bread rolls we use are called Koppepan, similar to hot dog buns. Mix granulated sugar and soybean flour in a steel tray. Deep fry the bread rolls for about 10 seconds on both sides until golden. Then coat with the soybean sugar. You can do the same thing with the bread crusts. Actually, these are really good too, but the demerit is bread crust absorb a lot of oil. And now it's done! Not at all greasy, fluffy inside. Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial. 小学校で食べたのってそんな味だった？あ、そんな味だった。これ小学校で食べたやつ。ここの下を持ってから。真ん中の下を持って。なるほどね。ちょっと下ついてるけど。上しかついてなかったの？小学校のやつ。あ、そう、上だけだったんだ。こぼすからね。全部まぶすとね。で、そうやって食べるんだ。下についてるとね、ボロボロってついちゃうから。一気に食べるの。そうなんだ。チャンネル登録お願いします。結構あってね。バイバイ。座る代わりにカゴを椅子に置きました。疲れたからいい気持ち。背中が軽くなったからいい気持ち。大きな木の下はいい気持ち。それでロバさんはついお昼寝。そこへクマさんがやってきました。椅子を見ると言いました。これはごちそうさま。どうぞ遠慮なくいただきましょう。